Hey guys, what's up? It's Pixie. So today I'm gonna be teaching how to get naturally pointed nose. A little background story. Hindi talaga matangos ilong ko at all simula nung bata pa ako. And also, di naman super tangos ilong ng family ko. I don't know why I had like a flat nose when I was younger. I can show you some pics for reference. Ayan. So, as you can see, medyo flat nga yung nose ko, diba? I slightly contoured my face. Actually, my nose as well. Para ma-emphasize lang yung pagka-pointy ng nose ko. Pero, before, flat talaga siya. So, I started doing this technique when I was younger. Siguro mga grade school pa lang ako. So, a little background story. My mom thinks na, yun nga, na-notice niya agad na flat yung nose ko. So, dinala niya ako dun sa uncle ko. Yung uncle ko na yun is a plastic surgeon. So, sinabi niya na, paano na yung ilong ng anak ko? Parang naawa siya sa akin, ganyan. Tapos parang sabi niya, wala na daw ba pag-asa yung nose ko? Parang, kailangan ko daw ba na magpa-plastic surgery when I grow up or when I grow older. So, inask niya yon and in-examine nung uncle ko yung nose ko. So, nung in-examine niya, parang tinouch-touch niya daw. Tapos, sabi niya, may pag-asa pa naman daw kasi bata pa naman daw ako. So, I'm not saying na hindi na to gagana because we're older, pero you can try. Also, I'm gonna be sharing tips on how to maintain your pointier nose. Kasi, di ba, nag-effort ka nga, tapos ang dami mo namang ginagawa para ma-flat din yung nose mo. So, wala rin. So, nung bata pa lang ako, parang sinanay ko na parang mannerism na i-pinch yung bridge ng nose ko here. So, kunwari, pag nakikinig lang ako sa class or kaya naghihintay, whatever, nakaupo lang. Pag wala akong ginagawa mostly or free naman yung hands ko to do something, all I do is pinch yung bridge ng nose ko pag ganito. Tapos parang minamassage mo lang siya upwards para maging pointed siya. Before, yung problem ko is yung nose ko talaga, as in circle talaga yung yung ba to? Parang air passage. Sobrang circle yan before. Ngayon nagka-shape na. Yan lang yung parang goal ko. So ngayon parang medyo okay naman. Happy naman ako na parang may ganyang shape na siya. Medyo matangos na yung shape niya. So that was my goal before. So all you do is pinch it here sa bridge or kaya here, basta sa bridge. Tapos pwedeng stay, pwedeng pinch, pwedeng basta do it as often as possible or as often as you like. So, wala naman kailangan na parang time or what. Basta ako, I remember doing it as often as possible lang. And if free ako and if kaya kong gawin, why not, right? So, yun. Ganito lang. Always. Yan. Pag wala kang ginagawa. So, another tip would be how to maintain yung pinag-effortan mo nga na naturally pointed nose. So, yung nose kasi natin, as mararamdaman nyo, parang malambot yung ano, 'di ba? Parang yung bone dito, pag pininch nyo siya or pag tinouch nyo siya, malambot siya. Kasi pag natutulog ako, nilalagay ko yung pillow sa eyes ko para hindi ako masilaw. Or basta parang habit ko na siya na maglagay ng pillow sa forehead ko to cover my eyes. So, minsan kasi, yung pillow, kahit soft yun, parang parang umaabot siya dito sa bridge, diba? So, parang natatamaan pa din yung nose ko. So, ang ginagawa ko, yung parang extra na pillowcase, inaano ko sa eyes ko to cover my eyes. Hindi ko nilalagyan ng parang pressure yung bridge ng nose ko or yung nose ko in general, kahit yung tip or whatever. Basta, ina-avoid ko siya at all times. Or kaya kunwari, pag nauntog ka or kaya nasanggi ka ng someone, tapos yung nose mo natamaan, I always massage it back. Kasi feel ko parang, hala, baka mapangung ako. Kasi nga, yun lang yung ginawa ko to achieve a pointier nose. So, effective ba tong method na to? I would say yes, because i-compare ko nga yung pictures ko before and now. Super ang laki ng difference and I'm not insecure about my nose anymore.
Before kasi, I'm super insecure. So, wala. It takes time talaga. And also, I think, mas mabilis tong gumana pag mas younger ka. Like, kunwari, grade school or high school ka pa lang, parang ginagawa mo na siya compared to adults. Kasi pag mga adults na, di ba, parang mas structured na yung nose nyo and yung mga bones nyo, parang nag-mature na yung bones mo, parang well-developed na sila by adult. So, I think mas okay to start early. And also, maybe factor din yung pagpapacheck nyo. If kunwari nagda-doubt kayo, okay, magpa-consult kayo kung kaya ba ma-achieve yung naturally pointed nose. Kasi baka mamaya, wala naman palang bridge yung nose nyo or something. Kasi may mga ibang klaseng ganun. Iba-iba naman kasi tayo ng nose. So, depende din. And also, wag masyadong mag-expect na yung result is super parang nagpa-surgery ka. Kasi akin nga, hindi. Diba? So, para lang ma-enhance a little and help it a little para ma-form and ma-shape mo siya. So again, if wala kayong ginagawa or if your hands are free, do this. Kahit magstay lang yan dyan pag wala kang ginagawa and wala, ano ka lang, nanonood ka lang or naghihintay ka ng biyahe, nakikinig sa class, gawin mo yan, wala namang masama. The next step is huwag ka rin gagawa ng something na makakapag-flat ng nose mo ulit. Siyempre, di ba, inano-ano mo na nga, minasage mo na nga ng katagal-tagal. Tapos, pagkatulog mo sa gabi, nilalagyan mo naman ng pressure yung nose mo to flatten it. Or kaya, tsaka huwag ka din like, huwag ka din dadapa. Di ba, minsan, ang hilig yung, pag natutulog, dumadapa. Yung tas, piniface yung unan sa yung face mo directly sa unan. Parang ganyan talaga. Na matatamaan yung nose mo nun. And also, if dadapa ka, sa gilid na lang, like, i-side mo na lang yung nose mo para hindi malagyan ng pressure para ma-flat pa yung nose mo. Basta, main point is not put pressure para ma-flat yung nose mo and tiyagain nyo lang talaga na i-massage yung nose nyo. Like that. If you have younger siblings or kaya if you have a child or pamangkin, whatever, relative na mas bata, okay din yon na sanayin nyo sila na i-massage yung nose para ma-form siya to achieve that pointier nose. So, there is no harm in trying. I think it will work for you too. I hope so. And if you're not sure, you can always consult your doctor or a doctor just to be sure. I'm sharing from my personal experience and I hope you guys learned from this video. If you have any questions, feel free to comment it down below. And if you like this video, don't forget to hit that like button. Don't forget to subscribe. Thanks for watching. Bye!